Ukrainischen Katholischen Mission, Pastor Juri, und Gemeindemitglieder Anna Kummer-Träger, Marianne. Nadja. Ja, ich freue mich, dass ich hier bin. Pastor Juri, vielleicht an Sie zuerst ein paar Fragen. Sie sind verheiratet und Sie haben 3 wunderbare Kinder. Und Sie sind ein katholischer Priester. Wie ist das möglich? Gibt es kein Zölibat in der ukrainischen katholischen Kirche? В українській церкві є поширене як і целібатне одружене священство, так і одружене священство. Ich darf übersetzen. Otec hat gesagt, dass in der ukrainischen Kirche gibt es ein Zölibat mit, wo man heiratet, genauso wie ein Zölibat, wo man nicht heiratet. Візантійський обряд, він передбачає в собі як і одружене священство, так і неодружене. Nach byzantinischer Tradition gibt es Priester, die heiraten, genauso die nicht heiraten. В тому є трошки різниця між латинським обрядом і візантійським обрядом. Und da gibt es ja deswegen in diesem Punkt Unterschied zwischen den byzantinischen und lateinischen Traditionen. Was für Besonderheiten gibt es noch im byzantinischen Ritus, bei der Liturgie zum Beispiel? Яка особливості ще є візантійського богослуження? Українська греко-католицька церква, вона має традицію візантійську, але є в об'єднанні з Римським престолом, з Папою Римським. Also ukrainische griechisch-katholische Kirche vereint in sich eine byzantinische Tradition, aber auch gehört zu der römischen Kirche in Eucharistie. gleicht sich an. Und ich muss nur noch was sagen, was in der Ukraine, das habe ich kennengelernt durch meine Hilfstransporte, wenn ein Pastor erst heiratet und sich Kinder anschafft, ja, da kann er dann zum Priester geweiht werden. Wenn er aber erst zum Priester geweiht ist, dann kann er keine Ehe mehr führen, so ist das. Genau, bevor er... Das abzukürzen, ja, okay? Ja. Pastor Juri, was gibt es für Gemeinsamkeiten mit der römisch-katholischen Kirche? Also die Sakramente zum Beispiel fallen mir ein. Які є спільності між українською греко-католицькою і римо-католицькою церквою, наприклад, Doch, wie можете так знати скоро? Він не обряді чи в... Найперше це Євхаристія. Ми разом маємо Євхаристію, правда, східне богослов'я трошки має іншу, а західне, латинське має трошки іншу. Also die erste Gemeinsamkeit ist Eucharistie. Da gibt es ja zwar kleine Unterschiede zwischen östlichen und römischen, aber es sind ja die gemeinsame Sache, ist Eucharistie. В нас є також літургія слова, де ми читаємо свята Євангелії. Також і в латинському обряді є також Євангелія. Genau, bei uns in den Gottesdienst, im ukrainischen, griechischen Gottesdienst wird auch also Wort aus der Bibel gelesen, genauso auch bei dem Gottesdienst von der römisch-katholischen Kirche. Amen.
Bishop Andrei, you just arrived from Poland, where you was a conference of bishops. Can you tell us something about this? Yeah, last week actually we have all-week program in city Wrocław. We had a permanent synod of our church, and we are talking about our mission of our church, especially in this difficult time of war that Russia started in Ukraine last year, and we have many problems with our people because many people go abroad. We have more than 7 million that came to Europe and other countries of the world, and there are many families that are separated because the men should protect their motherland and should stay in Ukraine, and at the same time the women, the wives and the children of families came to Europe because of war. And as you know, here in Germany there are around 1,100,000 Ukrainians that came to Germany after 24th of February last year, and we had meetings of our bishops to think how to help our people, because as say some people, some scientists, that already around 80% of our population has trauma, is different kind. Somebody is already not still alive. Some people are hurted during the war. Many thousand people, and many people psychologically it's very difficult for them to be under the bombing and to know that their members of family protecting our country and could be died every day, every hour. And also there are many problems because people couldn't sleep during the night. As you know, especially last month, in May, there are every day that people couldn't sleep because we have attack from Russian armies to our civil population. It's not only war like army against army, it's war against Ukrainian population, it's war against Ukraine as a people. As you heard that 2 days ago they bombing our hospital in Dnipro, where just normal civil people, and it's not like usual war against army. It's war that try that Ukrainians not exist in this world. You be to become Russian, or you shouldn't have a rule to live. Anna, Sie sind schon sehr lange in Deutschland. Ja, ich bin 1949 in Deutschland geboren, Kind ukrainischer Eltern und aufgewachsen und immer der Kirche zugetan. Sehr christlich erzogen worden. Und wir Ukrainer hatten dann einmal im Monat Kirche in der Kaserne unterm Dach in der Kapelle, die wir selbst hergerichtet hatten, und später hatten wir in Hamburg-Harburg eine eigene Kirche, die Christen oder die ukrainische Gemeinde selbst finanziert hat, damit wir unser eigenes Gotteshaus haben. Und die Kirche existiert, da sind wir auch immer hingefahren, regelmäßig, und sind natürlich dankbar, dass wir jetzt einen Pastor aus der Ukraine haben und in der deutschen Kirche Asyl haben, dass wir hier sein dürfen. Also die ukrainische Tradition ist schon sehr lange, auch in Lübeck, dass hier die katholische ukrainische Kirche ist. Ja. Die Gemeinde war sehr groß. Und die Altukrainer, die aus der Ukraine kamen, die sind schon mit der Zeit verstorben. Und jetzt bereichert uns die jungen Leute aus der Ukraine und auch älteren Leute, die jetzt hergekommen sind.
Nadia, Sie sind auch schon länger hier? Also ich bin nach dem Studium als junges Mädchen nach Deutschland als Au-pair gekommen, nach Thüringen allerdings. Und dann hatte ich irgendwann hier einen Urlaub gemacht und habe meinen Mann kennengelernt und lieben gelernt. Und seit 23 Jahren lebe ich und wohne in Deutschland. Wir haben 2 Kinder und von Anfang an, weil ich auch sehr christlich erzogen worden ist, hatte ich hier eine Möglichkeit gesucht, dann mein Glauben auszuleben und hatte dann tatsächlich in Hamburg dann griechisch-ukrainische Kirche gefunden und genau, da sind beide Kinder wurden auch getauft und das bereitet mir sehr viel Freude, dass wir auch dann auch so mit vielen Möglichkeiten von der Seite auch Kirche in Lübeck auch aufgenommen wurden, weil wir einmal im Monat zum Beispiel immer hier auch Gottesdienste abhalten durften mit unserem Pastor, der aus Hamburg gekommen ist, einmal im Monat. Weil es war nicht immer möglich, jeden Sonntag natürlich nach Hamburg zu fahren. Mariana, Sie sind relativ neu noch in Deutschland, erst einige Monate. Genau. Können Sie sagen, warum Sie hergekommen sind? Hat das was mit dem Krieg zu tun? Nein, ich bin Krankenschwester von Beruf und seit schon 2 Jahren lerne ich Deutsch, um hier in Deutschland als Krankenschwester zu arbeiten. Deutschland gefällt mir, meine Arbeit auch. Jetzt arbeite ich als Pflegehelferin bei Universitätsklinikum. That's a little bit of the history of the Catholic Church. I know it was forbidden under the Soviet Union regime, and can you tell us something? Yeah, our church was forbidden in 1946. Soviet Union arrested all our bishops and hundreds of our priests. They sent them to Siberia, and our church was on the ground. It was not legal. It means when I was a small boy, when I was till 9 years old, some priests came to our house and celebrate secretly liturgy only for our family. Because if somebody knows that they are priests, they would be arrested and sent to prison or to Siberia or other camps of Soviet Union. It was very difficult times because at that time we couldn't preach for other people, we couldn't declare that we are Christians, and for example my parents they didn't want to be in Communist Party. It means that they couldn't have any rules, they couldn't enter to university or institute, they could just go to college. It's the highest level that for Christians could be at that time. If you declare that you are communist, the world of Soviet Union was open for you. And during Soviet time, many our priests, they should work at normal work and didn't tell anyone that they are priests. But for many stories from that time, one priest who was already maybe in years of 60 when the church were from underground. He told one story that in KGB they call him to office once a month and always ask him, we know that you are a priest, you couldn't do anything, it's illegal in Soviet Union, but they couldn't catch him when he celebrate liturgy or do something in his priestly life. And once this KGB officer called him and said, Father, came to me. And he came again and asked, what is it again? And he said, I need to baptize my child. But I couldn't baptize in Moscow church because I am communist. I cannot baptize my child. And this priest said, but you know that I can do it, but you are a communist, I am a priest of the Catholic Church. Yeah, I know only one thing, that you will not tell anyone that you baptized my child, because you are keep your secret of your priesthood. And when he came to baptize this child,
father saw this child and said, I will not baptize it. Why? Because I baptized last week this child. How could it? Your wife bring it to me and I baptized it. It was Soviet Union. Even the Soviet KGB officers, they respected our priests because they knew that they were real priests. They're not co-working with government, and they were good priests, good shepherds at the time. Meinem Wissensstand zufolge sind 10% der Ukrainer griechisch-katholisch. Das scheint ja nicht sehr viel zu sein. Also das ist mehr im Westen der Ukraine, soweit ich weiß. Ist dann der Rest der Bevölkerung orthodox? Griechisch-orthodox? Ну, наскільки ви знаєте, 10% населення України належить до греко-католиків. Це є небагато, на його думку, чи решту є населення православне? Але більше як 10%. Найперше, греко-католиків України є трошки більше, як 10%. Це, напевно, є близько 30, майже 40%. Це є греко-католики по віровизнанні. Also es gibt zwischen 30 und 40% den Gläubigen, die zur griechisch-katholischen Kirche in der Ukraine gehören. Так, є велика частина, можливо, трошки більше є тих людей, українців, які себе декларують як православні. Und dann gibt es natürlich etwas größeren Teil von der Bevölkerung, die als Orthodoxen sich bekehren. Але греко-католицька церква і православна церква є дуже близькими. Und
Und griechisch-katholische und orthodoxe Kirche in der Ukraine sind sehr eng miteinander verbunden auch. Бо навіть сюди, отут в Любеку, в Німеччині, до нас на літургію приходять як і греко-католики, так і православні. І тут немає великої різниці, бо літургія та сама. Das erkennt man daran, dass zum Beispiel auch hier in diesem Gottesdienst kommen ja auch Menschen von beiden Glaubensrichtungen, griechisch-katholisch, auch orthodoxen. Und genau ist es so in der Ukraine, dass es oft nicht so große Rolle dann spielt, in welche Kirche man geht, weil die Gottesdienste sehr ähnlich sind. Різниця в літургії хіба є в тому, кого ми згадуємо з єпископів. Тобто греко-католики згадують своїх греко-католицьких єпископів, православні згадують відповідно православних єпископів. Ми згадуємо Папу Римського, а православні згадують патріарха Константинополя. Der Unterschied liegt dann daran, welchen Oberhäupten der Kirche man dann während des Gottesdienstes dann erwähnt und für die man betet. Wir als griechisch-katholisch natürlich beten auch für den Papa in Rom und die Orthodoxen dann für den Konstantinopel Patriarch. You are the Bishop of Kiev, as I know. Yes, I am a bishop from Kiev, a bishop, auxiliary bishop of Kiev. Okay. In whole Ukraine, the Catholic Church is a minority. There are only 10% Catholic people. The other believers are Orthodox. What is your relationship with the Orthodox Church? No, first of all, we need to declare that 10% of population which are Greek Catholics. It's a very strong community. As you know, it is like a salt in the world, that you don't need to have too much, but really if you ask Ukrainians about our church, mostly for example, people receive help from our church in all the Ukraine during this war, because our community is very strong and do too much for our people. We have two Orthodox churches in Ukraine. One church is independent church under the Constantinople Patriarchate, Metropoly, and second one is Moscow Orthodox Church. They belong to Russia. They during this war try to declare that they don't belong to Russia, but we know that according to the status of the church, they belong to Russia. And actually, during last decades of years, Moscow Patriarchate didn't like to have any relationship with other churches. It's only like we are only one true church, and they didn't like to have any like relationship with other churches, Orthodox Church of Ukraine or our church or Catholic Church in Ukraine. And according to another church, Orthodox Church of Ukraine, we have relationships, and especially in some some programs to help people, and also in chaplaincy in army. There is chaplains from our church and Ukrainian Orthodox Church of Ukraine. And also we try to make some even religious moves, like changing of calendar. Maybe you heard that last year our church, this year actually, our church and Orthodox Church of Ukraine, we changed our Julian calendar to Gregorian calendar according to our feasts. It only one more step, like to be not together with Russian church. But it's not just political, it's also religious, because we try to find a true time to change a calendar. It means that we have relationships, but not too close. Jetzt zurzeit ist ja der Krieg in der Ukraine, dass ukrainische Flüchtlinge auch hier zur Kirche kommen, um einfach hier auch Halt zu suchen, also die jetzt vielleicht gar nicht
in der Kirche sind, aber dass sie einfach Halt hier suchen? Dass die Kirche auch ein sozialer Anlaufpunkt ist, gibt es das? Oder ist da eher kein Kontakt? Чи є люди, які, можливо, не є віруючими, але все одно, чи ви знаєте, приходять сюди в церкву, тому що вони шукають підтримки, наприклад, у нашій церкві, в ситуації, в якій вони зараз знаходяться, але вони не є, наприклад, віруючими, чи ви знаєте. Багато людей знають, коли є проблема чи є біда, то завжди в церкві знайдуть поміч. Also viele Leute wissen, dass wenn sie irgendwie Hilfe brauchen oder in Not sind, dass sie immer Unterstützung in der Kirche finden werden. Also das so ist bei uns dann quasi das. Und dann kommen sie nicht mehr, wenn ihnen geholfen wurde, zum Beispiel bei der Wohnungssuche. І церква сьогодні є відкрита до всіх. І ті, хто вірять в Бога, і ті, хто думають, що вірять в Бога, і ті, які ніколи в Бога не вірили. Але обставини війни змушують їх приходити до церкви, бо в церкві є можливість не тільки помолитися, але поділитися тим болем і стражданням, які кожен з них через ту війну отримав. Und die Kirche nimmt in alle Menschen an, egal ob sie jetzt gläubig sind, ob sie in Gott glauben oder nicht. Und sie haben natürlich auch hier Möglichkeit, immer in deren Schmerzen, mit deren Sorgen dann hierher zu kommen und werden natürlich hier auch aufgenommen. Ja. І наші зустрічі на молитві, і зустрічі після молитви – це і такий час, коли люди лікують одне одного. Und treffen während des Gottesdienstes und auch nach dem Gottesdienst, wir treffen uns auch nach dem Gottesdienst, es ist ja ein so ein Moment der Heilung, der Wunden, die durch Krieg entstanden sind, wo man sich gegenseitig unterstützen kann. That now in this place where with this part of Ukraine which are occupied by Russians, there are no one priests. All Catholic priests, even Roman Catholic priests, were sent out from this part, and 2 our priests from Berdyansk were arrested, and now they are in prison. Other priests could escape from this part of occupied Ukraine, and we are still praying because we have many believers at that part still even now, and we couldn't send a new priest because it's very dangerous for their lives. And we always say, when Soviet Union or even Russian Empire came to our lands, at that place our church not exist. It was during 2 centuries ago, even when Katarina, the princess of Russia, queen of Russia, Tsaritsa, all our churches were destroyed, and our priests should become Russians or were killed. But your church is very old. The ties to Rome are in the 16th century, no? No, my church is from actually from 10th century,
when our King Volodymyr baptized the Rus. Because somebody, especially Russian Orthodox Church, wants to steal our history, our Christianity, because really a Kiev metropolitan, who always was like an Orthodox Church, but at that time when Rus was baptized, it was time when no two churches, it was Constantinople and Rome were united at that time. No any problem between them. And our metropolitan in 16th century, they just make this union of Brest to try to say that we are renew our union with Rome. We had it, but we lost during of this divorce of Christianity, and now we are, because we only one church in Ukraine Greek Catholic Church, that have our bishops from 10th century all the time. Pastor Juri, wie sehen Sie die Zukunft der katholischen Kirche? Як ви бачите майбутнє католицької церкви? Майбутнє, воно є, тому що ніхто і ніщо церкву не може зруйнувати. Also es gibt auf jeden Fall Zukunft für die katholische Zerkwe, für die katholische Kirche, weil Kirche kann von nichts und von keinem zerstört werden. Війна і випробування завжди загострюють таке внутрішнє почуття і бажання людини відчувати Бога. Und Kriegs- oder anderes Leiden, die verstärken immer dieses Bedürfnis der Menschen, nahe zum Gott zu sein. Я знаю, для багатьох є питання, що буде, як закінчиться війна, чи українці лишаться в Німеччині, чи поїдуть додому. Ich weiß, dass viele denken oder fragen sich, wie geht das weiter, wenn der Krieg zu Ende ist? Können sie hier bleiben? Müssen sie nach Hause fahren, in die Ukraine zurückkehren? Якщо б війна закінчилася до року часу, то, напевно, більшість вернулася б додому. Und wenn jetzt der Krieg schon, sage ich, nach einem Jahr vorher oder nach einem Jahr, das heißt jetzt irgendwann im Februar zu Ende wäre, dann wären bestimmt im größten Teil bereits in die Ukraine zurückgegangen. І оскільки війна затягується, і невідомо скільки буде тривати, і буде дуже довгий період відбудови України, то я думаю, менше людей сьогодні вернеться додому, більше все ж таки буде лишатися, щоб могти допомогти Україні відновлюватись. Und weil, so wie jetzt aussieht, der Krieg dauert noch an und man weiß ja auch nicht, wann es tatsächlich das zu Ende ist. Und es wird noch nachher, auch wenn der Krieg zu Ende ist, Ukraine wird ja noch eine Zeit brauchen, wo das aufgebaut werden muss. Und also der Otez glaubt, dass viele werden dann auch hier bleiben danach und nicht gleich zurück in die Ukraine kehren, um dann zu unterstützen. І церква завжди була з людьми, завжди була з народом, і тому я є тут, бо тут є українці, які є частиною нашої церкви, і церква завжди ставила і ставить собі за мету добро тих людей, які до неї належать. Und Kirche ist immer mit den Menschen, wenn in schlimmen Momenten des Lebens, und deswegen Otez Juri ist hier, um die Menschen zu unterstützen, um den offenen Ohr für die zu haben. How do you see the future of the Catholic Church? Not only Ukraine, but our church. We know that church
is an institution that founded by God, and we know that it will exist to the end of the world. It depends also from us how will be the church. You know, the first centuries when Christianity was very strong, but was under the persecution of imperator, but the people live what they believe. You know, when we will be Christians and will believe, it means the church will be strong, because we will give a good example for other people. And if we will be like a light of the world and be a salt of the land, it means that we will be a strong church. We shouldn't have any compromise with evil. It's very dangerous for church and for Christianity, because at that time when we have like compromise, it means that we are playing in the part of evil. We need to be strong and should keep God's law in our life, and love each other, because as God say, love each other and love God. It's the most important in our life and for church, to love and to be good witnesses of God's love in our lives. Excellency, thank you very much for the interview. Thank you.